And also for housewives who are listening, or for anyone based out of their house, if you can manage a married relationship with children, business is nothing. ബിസിനസ് ഒരു ബിസിനസ് നടത്താനുള്ളതൊന്നും ഒരു പുത്തിരിയല്ല. ലൈക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളെ രാവിലെ എണീറ്റ് ടിഫിനൊക്കെ ആക്കി സ്കൂളിൽ അയക്കുന്ന ആ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇല്ല ഒരു ബിസിനസ് നടത്താൻ. So a lot of people think business is a huge deal and personal life is easy, but it's the other way around. Business is actually easy. ഒരുപാട് ബിസിനസ് ഐഡിയാസ് ഉള്ളവരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. ഈ എപ്പിസോഡ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ചിലപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് ഓണർ ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കാം. ഒന്നുമല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കാം. ഒരു ബിസിനസിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും വരുന്നൊരു ഡൗട്ടാണ്, എന്ത് ബിസിനസ് ചെയ്യും, എങ്ങനെ ചെയ്യും, എവിടെ ചെയ്യും എന്നുള്ളതൊക്കെ. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ കോവിഡ് സമയം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട്, എന്ത് ബിസിനസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏത് തരത്തിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഒരു 1-2 വർഷത്തെ ഒരു കണക്കെടുത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അഥവാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മെയിൽ ഓൺടർപ്രണേഴ്സിനേക്കാളും വുമൺ ഓൺടർപ്രണേഴ്സാണ്. എന്തൊക്കെ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയിട്ടൊന്ന് ആലോചിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ഒരു അറ്റല്ലാത്തൊരു ചോദ്യമായിട്ട് മാറും. മാത്രമല്ല ഞാൻ കണ്ടൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിലും പല ബിസിനസ്സും പകുതിക്ക് വെച്ചത് നിർത്തിയിട്ട് പോകും. ചില ആൾക്കാർ അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പോകും. ചില ആൾക്കാർ അടുത്ത് തന്നെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. അതെങ്ങനെ ഗ്രോ ചെയ്യാം, അതെങ്ങനെ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അറിയാതെ ഇന്നും കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. ഇന്ന് നമ്മളെ കൂടെ ഒരു ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട്, നിലൂഫർ അബ്ദുറഹിമാൻ. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിന്റെ മേലെയായിട്ട് സ്വന്തമായി ബിസിനസ്സുകൾ റൺ ചെയ്യുകയും മറ്റുള്ളവരെ ബിസിനസ്സുകൾ റൺ ചെയ്യാനും സ്കെയിൽ ചെയ്യാനും ഗ്രോ ചെയ്യാനും പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാർക്കറ്റിംഗ് കോച്ചാണ്. ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ബിസിനസ് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ സ്കെയിൽ ചെയ്യാം, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ്, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന അഥവാ ഒരു ബിസിനസിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് എ സ്മോൾ മാസ്റ്റർ ക്ലാസ് ആണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാം. ഈ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു കോമന്റ് ആയിട്ടോ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിട്ടോ അറിയിക്കണം എന്ന് മാത്രം റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, ദിസ് ഇസ് എപ്പിസോഡ് നമ്പർ 52 ഓഫ് ദ മല്ലു ഷോ വിത്ത് Nielouphar Abdulrahiman and Rizwan Ramzan. Happy listening, happy growing. All right. Welcome to the show, Nielouphar, Neelu. I think Neelu is കുറച്ചുകൂടെ better. So before we start, just to break the ice, ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ തന്നെ ഒരു 3 വേർഡിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ what would be those 3 words? First of all, thank you, Rizwan, for having me. Those 3 words would be persistent, loyal, and hardworking. But I guess hardworking is persistent. Okay, I think I think രണ്ട് മീനിങ് ഉണ്ട് തോന്നുന്നു. Okay, all right, awesome. So നിങ്ങൾ ബേസിക്കലി എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ I'll tell you how I reached you. കാരണം ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറച്ചായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ ഹവ് സീൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ഇൻ ബേസിക്കലി സ്കെയിലിംഗ് ബിസിനസ്സസ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പിംഗ് ബിസിനസ്സസ്. അല്ല, നിങ്ങളെ പ്രൊഫൈൽ പോയാൽ തന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും, യു ഹെൽപ്പ് എന്താ പറയുക മദേഴ്സ് ടു സ്കെയിൽ ബിസിനസ് അല്ലേ, വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ആൻഡ് യു റൺ എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മെന്റർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ്. സോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പോയിന്റ് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ എന്നുള്ളതും ഹൗ ടു സ്കെയിൽ എ ബിസിനസ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ. സോ വെയർ ടു സ്റ്റാർട്ട് ആക്ച്വലി, എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങും നമ്മളൊരു ബിസിനസിന്റെ കാര്യം സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത്? സപ്പോസ് ലെറ്റ്സ് ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു സ്റ്റാർട്ട് സംതിങ്. സോ വെയർ വിൽ വി സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം? നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങും? ഐ തിങ്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നമുക്ക് എന്ത് സ്കിൽസാ ഉള്ളതെന്നാ. സോ ലൈക്ക് യു സെഡ്, I help moms to build and scale a business. പക്ഷെ എൻ്റെ niche are for artists because I'm an artist myself. So it's easier for me to understand artist എങ്ങനെയാ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ, അവരുടെ മൈൻഡ് സെറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാണ്. ബട്ട് ഒരു ജനറൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു സീ ഇസ് നമുക്ക് എന്താ സ്കിൽസ് ഉള്ളത്, ആ സ്കിൽസ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ്സോ ഒരു സർവീസോ തുടങ്ങാൻ പറ്റും എന്നാണ് ആദ്യം നോക്കേണ്ടത്. ആൻഡ് ദി ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആൻസർ ഈസ് I don't really have any skills. അതാണ് മിക്ക സ്ത്രീകളും പറയുന്നത്, എനിക്ക് അത്ര അങ്ങനെയൊന്നും അറിയത്തില്ല. ബട്ട് സംതിങ് as simple, it's not simple, but something as simple as cooking can also be
turned into a business, right? അപ്പം അവിടുന്ന് തുടങ്ങാം. Like, what are the things that I can do? What are the things that I'm good at? And what are the things I can offer someone for payment in return? അവിടെ Okay. വെച്ച് തുടങ്ങാം. Okay. അപ്പോൾ ഞാൻ സപ്പോസ് ലെറ്റ്സ് സേ okay, I want to start a tuition. Okay. Could be clay making. Clay കൊണ്ട് സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ്സസ് തുടങ്ങണം. ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് നോ, ലൈക്ക് എന്താ പറയുക, എനിക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവില്ല. ലൈക്ക് ഓക്കെ, ഐ ഹാവ് ദ സ്കിൽസ്, ഓക്കെ, മേ ബി ഐ ഫിഗർ ഔട്ട്, ഓക്കെ, മേ ബി ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ഐ കുഡ് ട്രൈ ടു ലേൺ ഓർ ഐ എം ഗുഡ് അറ്റ്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ഹൗ വിൽ ഐ നോ, എന്താ പറയുക, അത് എനിക്ക് മോണിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുമോ, ഓർ ക്യാൻ ഐ മേക്ക് ദാറ്റ് ഇൻ ടു ബിസിനസ് എന്നുള്ളത്? ആദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലിനോടും തന്നെ ചോദിക്കാന്നുള്ളതാണ്. So a lot of my clients already friends and family circle മോണിറ്റൈസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ആ സർക്കിൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് കുറേ പേര് പ്രോഗ്രാംസ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. So that is a really good place to start. പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ ലിവ് ഇൻ an apartment building. I'm staying in an apartment building and we have a WhatsApp group to connect with other residents. Other residents. അപ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടാൻ, ലൈക്ക് ഐ എം പ്ലാനിങ് ടു ടീച്ച് ക്ലേ മേക്കിംഗ് വർക്ക്ഷോപ്പ് ഫോർ ചിൽഡ്രൻ. ഇൻട്രസ്റ്റഡ് പാർട്ടീസ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ വെച്ച് തുടങ്ങാം. ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് ഹാവ് ടു ബി എനിത്തിങ് ഹ്യൂജ് ഓർ എനിത്തിങ് ലാർജ് സ്കെയിൽ. ചെറുങ്ങനെ തന്നെ തുടങ്ങിയാൽ മതി. ഒരു ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടി കുട്ടി സ്റ്റെപ്സ് ആയിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടാണ് then we reach people who aren't in our families and friends. പിന്നെ social media platforms content marketing ചെയ്തിട്ടൊക്കെ we can improve and scale our business. But I would say the first step is to literally reach out to people who you already know. Okay. പക്ഷെ ഇതിനൊരു ലൈക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ലൈക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി നൗ ഇറ്റ്സ് എൻ ഏജ് ഓഫ് സോഷ്യൽ മീഡിയ അല്ലേ, എല്ലാം ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ഗോയിങ് ഇൻ ടു സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം. പക്ഷെ മിക്കപ്പോഴും നമ്മൾ ആരോടെങ്കിലും ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയും എനിക്ക് കോണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റൂല, ലൈക്ക് ഇറ്റ് കുഡ് ബി ലൈക്ക് ഇവൻ പോസ്റ്റ് പോലും ഫേസ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റ് പോലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റൂല എന്നുള്ള ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ആൻഡ് ദിസ് ജസ്റ്റ് വൺ റീസൺ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലൈക്ക് നമ്മൾ ഒരു സംഭവം തുടങ്ങേണ്ട ഒരു സംഭവം തുടങ്ങുന്നതിന്ന് കൈൻഡ് ഓഫ് പുള്ളിങ് ബാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും, ലൈക്ക് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം? കുറേയൊക്കെ ഇൻഹിബിഷൻസ് തന്നെയാണ്. Even now I get inquiries from people saying, like, who are already on Instagram, saying എന്നെ കൊണ്ട് ഫോട്ടോ പോസ്റ്റേ പറ്റുമോ, എന്നെ കൊണ്ട് വീഡിയോ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല, is there any way around it? Unfortunately there isn't, because ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ we are in a very digitally connected world, and രണ്ടാമത്തേന്ന് പറഞ്ഞാൽ this digital world is moving towards video marketing. അത് തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് നാളായി. ഇപ്പം റീൽസും ടിക്ടോക്കും ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ people started taking notice. പക്ഷെ that is the direction that we are moving in. And I always tell them that you have to be flexible and open to change if you want to stay in business. ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവില്ല. So you might as well, so it's your decision. Do you want to stay within your comfort zone and just do what you can do or want to do, or do you want to break that comfort zone and do things that are uncomfortable, but sure, you'll find growth and success there. So it's really about the mindset. Yeah, I really like that usage of the word, the comfort zone and discomfort zone. Those are like two things in there. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ട് വേർഡ്സ് ആണ്, കംഫർട്ട് സോൺ ആൻഡ് ഡിസ്കംഫർട്ട് സോൺ എന്നുള്ളത്. എസ്പെഷ്യലി എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. കാരണം വെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് എന്താ പറയുക, ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഹാവ് ബ്രേസസ്, ലൈക്ക് ഐ ഹാഡ് ബ്രേസസ്. അതിന് മുന്നേ ഐ ഹാവ് ദിസ് ഹ്യൂജ് ഗ്യാപ്പ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മൈ ടീത്ത്. അത് കാരണം ഞാൻ ചിരിക്കൽ പോലും ഉണ്ടായില്ല. ബട്ട് വെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് വീഡിയോസ് അഗൈൻ ഐ തോട്ട് ഓക്കെ അതെങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് വാട്ട് ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വാസ് ലൈക്ക് ആൾക്കാർ അങ്ങനെ വലുതായിട്ട് ദേ ഡോണ്ട് റിയലി കെയർ. അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, റൈറ്റ്? അതെ, അല്ല, നമ്മളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്ന പോലെ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നില്ല. Because they are busy worrying about themselves, that they don't really notice these minor things that we notice. Absolutely. വളരെ കറക്റ്റ് ആണത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ കിട്ടി. അതേപോലെ തന്നെ ഇന്നത് ഞാനിത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആക്കി. ലൈക്ക് വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ്? ലൈക്ക്
Is it straight marketing or അത് വെച്ചിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണുണ്ടോ? ഇറ്റ്സ് സോർട്ട് ഓഫ് എല്ലാം ഒരു പാരലലി പോക്കാണ് പൊതുവെ. ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഡെഫിനേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് what you would do is while you're getting your products ready, for example, let's say നമുക്ക് ക്ലേ മേക്കിംഗിൽ തന്നെ പോവാം. ഓക്കെ, ആ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം. Let's say I have a collection of handmade clay earrings or jewelry coming up. അപ്പോൾ കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 10-12 പ്രോഡക്ട്സ് ഒരുമിച്ച് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ആർട്ടിസ്റ്റ് കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കളക്ഷൻ വരുന്നെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ വി ആർ മേക്കിംഗ് ദ പ്രോഡക്ട്സ് ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ തന്നെ വി ആർ ഓൾസോ ലൈക്ക് ടേക്കിംഗ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ്. പിന്നെ വെബ്സൈറ്റ് വേണമെന്നുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. സോഷ്യൽ പ്രൊഫൈൽസ് ഒക്കെ ഹാൻഡിലും കാര്യങ്ങളും അവിടെ സ്നീക്ക് പീക്സ് ഇടുക. ഇപ്പം മാർച്ചിലാണ് നമ്മൾ ഒരു സാധനം ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നവംബർ ഡിസംബർ തൊട്ട് തന്നെ വി ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് പുട്ടിങ് ഔട്ട് കോണ്ടന്റ് ലിറ്റിൽ ബൈ ഡ്രിപ്പായി പിന്നെ അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൂട്ടലാണ്. അത്രയും അധികം ചെയ്താലേ it takes a while for people to see us. It takes a while for the content to reach the right people. So അത്രയും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം ശരിക്കും ഒരു ലോഞ്ച് ഒക്കെ നടത്താൻ. ബട്ട് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ടു സേ ദാറ്റ് ഇന്ന് ഒരു കോണ്ടന്റ് ഇട്ടാൽ നാളെ ആളെ കിട്ടൂല എന്നല്ല പറയുന്നത്. ബട്ട് ദ മോർ പ്ലാൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻഡ് ദ മോർ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇറ്റ് ഈസ് ഈസിയർ ഫോർ us to manage. Okay. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വേറെ എന്തോ ലൈക്ക് ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഐ ഹാവ് ഫോർഗോട്ടൻ സംതിങ്. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ അത് ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടി റീഫ്രെയിം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ക്ലേൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് സപ്പോസ് ലെറ്റ്സ് എനിക്കറിയുന്ന കുറേ ആൾക്കാർ, ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരും ഒന്നെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ലൈക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. ലൈക്ക് ഇൻ ദ സെൻസ് ഗിഫ്റ്റ്സ്, അതേപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് എംബ്രോയിഡറി ഐറ്റംസ്, അതേപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ കുക്കിംഗ് ഹോം ബേക്കേഴ്സ് ആയിരിക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവരുടെ കേസിലും അഗെയിൻ വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ റൈറ്റ് വേ ടു സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് മൂവ് ഓൺ? ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ത് സർവീസാണ് സെല് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആദ്യം ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം. ഒരു 10-20 പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ that's too much. So I always say that scale down and start with a couple of them or a collection of products which are very similar in theme or something. എന്നിട്ട് അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ parallelly you also have to market. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ it takes a while for the right people to find you and it takes you a while to find the right customers. അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു തുടങ്ങുക, ഞാനിങ്ങനെ ജാനുവരി തന്നെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുക, ഞാൻ ജൂണിൽ ഇങ്ങനെ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്നിട്ട് കോണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ. പക്ഷെ വാട്ട് ഐ ഹവ് നോട്ടിസ്ഡ് ഇസ് a lot of people they get caught up on these other details which are not really important. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബ്രാൻഡിങ്, കറക്റ്റ് ബ്രാൻഡിങ് വേണം, കറക്റ്റ് പാക്കേജിങ് വേണം, വെബ്സൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം, എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ലോഞ്ച് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. എന്നിട്ട് what happens is they keep these so many parameters and the project gets the project keeps getting delayed. It keeps getting delayed because they want perfection in everything. പക്ഷെ ഒരു ബിസിനസ്സിന് ആക്ച്വലി വേണ്ടത് സെയിൽസ് ആണ്. അപ്പോൾ if you are not marketing, like you're spending a lot of time on packaging and stuff, but you're not marketing your product, then you're not going to have sales. അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താ കാര്യം? സോ മാർക്കറ്റിങ്ങും സെയിൽസിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലെ എന്താ അപ്പോൾ പറ്റുന്നത് അതുപോലെ ചെയ്തു പോവുക. പാക്കേജിങ്ങും ബ്രാൻഡിങ്ങും ഒക്കെ we can always improve as time goes. It doesn't have to be like the right packaging from the get-go. Rizwan ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല, a lot of businesses that really do well initially are the ones who just do it. കാണാനൊന്നും അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഭംഗിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഈ ഹോം ബേക്കേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് കേറ്ററിങ് ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ണൂരൊക്കെ. അപ്പൊ അവര് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ സാധാരണ പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നറിലാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്നത്. ബട്ട് ഡസ് ദാറ്റ് മീൻ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗ്രേറ്റ്? നോ, വി കീപ് ഓർഡറിങ് ഫ്രം ദം. വി ഡോണ്ട് കെയർ അബൌട്ട് ദ പാക്കേജിങ്. നമുക്ക് വേണ്ടത് കായയുടെ സമസ്യ.
So we just keep ordering. And the packaging, we don't. അപ്പൊ അതൊക്കെ പിന്നീടും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഞാൻ വിൽക്കാൻ പോകുന്നത്, എന്താണ് ഞാൻ ഓഫർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അത് ആർക്കാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ആൻഡ് എങ്ങനെ ഞാൻ അവരിലേക്ക് എത്തിക്കും, അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. Then come all the frills like website and packaging and all. ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന് കൈൻഡ് ഓഫ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ടു സ്ട്രാറ്റജി അല്ലേ? അതായത് നമ്മളൊരു സ്ട്രാറ്റജി വെച്ചിട്ട് പോകണമെന്നല്ലേ? സോ ഹൗ ടു ബിൽഡ് എ സ്ട്രാറ്റജി അറൗണ്ട് ദ ബിസിനസ്? ഇത് തന്നെ. So all my answers tend to come back to the same thing. But what I'm trying to say is, ഈ സ്ട്രാറ്റജി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് വലിയ കാര്യമായിട്ടൊക്കെ തോന്നും. പക്ഷെ ഒരു സ്മോൾ സ്കെയിൽ ലെവലിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ there are a couple of things to keep in mind. Okay, clay making products ആണെങ്കിൽ അത് ആരാ വാങ്ങുക, അതാണ് ആദ്യം. ആസ് എ മാർക്കറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ആസ് എ മാർക്കറ്റിംഗ് കോച്ച് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയൽ ക്ലയന്റ് ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ്. സോ ഐഡിയൽ ക്ലയന്റ് അവതാർ ഓർ ICA എന്ന് പറയും. അത് ചിലർ ഫേവറേറ്റ് ക്ലയന്റ് എന്ന് പറയും, സോൾമേറ്റ് ക്ലയന്റ് എന്നൊക്കെ പറയും. വാട്ട് എവർ ദ നെയിം ഇസ്, ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് എ ഹൈപ്പോതെസിസ്. അതായത് ഒരു പേഴ്സൺ ഹൂ ഹാസ് ദീസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് യുവർ ഫേവറേറ്റ് ക്ലയന്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഈ ഡെമോഗ്രഫി, സൈക്കോഗ്രഫി ഒക്കെ വരുന്നത്. പണ്ടുള്ള കാലത്തൊക്കെ ലൈക്ക് വെൻ ഐ വാസ് ഗ്രോയിങ് അപ്പ് ആൻഡ് ഐ ഡിഡ് ബാച്ചിലേഴ്സ് ആൻഡ് മൈ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ഓൾ ഇൻ ബിസിനസ്. അപ്പോൾ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസ് ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെറ്റ് ആൻസർ ഉണ്ട്. ഇന്ത്യക്കാരത്തി, 38 വയസ്സ്, ഇത്ര ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഇൻകം, 2 കുട്ടികൾ എന്നൊക്കെ. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി സർഫസ് ലെവൽ. ഇപ്പൊ കാലം മാറി, മാർക്കറ്റിംഗ് ഈസ് മോർ കോമ്പറ്റീറ്റീവ്, ദ മാർക്കറ്റ് ഈസ് മോർ കോമ്പറ്റീറ്റീവ്. അപ്പോൾ യു ഓൾസോ നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സൈക്കോഗ്രഫി ഓഫ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ. അപ്പോൾ സൈക്കോഗ്രഫീനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഹോബീസ് എന്താ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്, ബട്ട് ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗിവിംഗ് യു സം എക്സാമ്പിൾസ്. അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഹോബീസ് എന്താണ്, അവര് ഹാങ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് വെരി ക്രൂഷ്യൽ, ബിക്കോസ് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് നോ വെയർ യുവർ ക്ലയൻസ് ഹാങ് ഔട്ട് ഓഫ്ലൈൻ ആൻഡ് ഓൺലൈൻ, you wouldn't know which platform to choose for marketing. And ഒരു ചെറിയ ഒരു ബേസിക് എക്സാമ്പിൾ ആണ്, ഇഫ് യുവർ ഐഡിയൽ ക്ലയന്റ് ഇസ് ലെറ്റ്സ് സേ ഒരു 19-20-year-old young adult ആണെങ്കിൽ, and let's say outside of India, then TikTok is the place to find them. This is not to say that they won't watch YouTube, but TikTok is generally the place. അതേപോലെ in my case, if you're trying to target, or if your ideal client is an artist, very creative, visually creative people, and they are millennials, appo Instagram is the place. If you want to make let's say if your ideal client is a corporate business, a company aanengil, LinkedIn is the place where you would put out content to find them. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എന്താ നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്, അത് ആർക്കാണ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്, അവരുടെ എന്ത് പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്. സോ നേരത്തെ എടുത്ത എക്സാമ്പിൾ കായട സമൂസ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, വി ആർ ലൈക്ക് ബിസി വിമൻ ഹൂ ഡു നോട്ട് ഹാവ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് റീസോഴ്സസ് ദാറ്റ് ലാർജ് ഫാമിലീസ് ഹാവ്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ കേസൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ നോമ്പ് സമയത്ത്, റമദാൻ്റെ സമയത്ത് ഐ ബൈ ദീസ് ഫ്രോസൺ items, snacks from catering women, and then I stock my freezer with that, and അതിന് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഞാൻ എടുക്കും. അപ്പോൾ എന്ത് പ്രോബ്ലം അവർ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്, ടൈം ഇഷ്യൂസ്, പഴയ പോലെ സമൂസ കട്ട്ലറ്റ് ഒക്കെ ആക്കാനുള്ള സമയമില്ല, നൊസ്റ്റാൾജിയ, ഫുഡ് ക്രേവിംഗ്, അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ആ കേറ്ററിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആള് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. So what is your business going to solve? What problem is your business going to solve? ആദ്യം അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ബാക്കിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഓൾറൈറ്റ്. സോ അതായത് നിങ്ങൾ ടെക്നിക്കൽ ടേമിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടാർഗറ്റിംഗ്, സെഗ്മെന്റിങ്, പൊസിഷനിങ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്ത് തന്നെ. ഇനി
ഇറ്റ് കംസ് ടു എന്താ പറയുക, നമ്മൾ സെയിൽസ് മാർക്കറ്റിങ്ങിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നൊരു ഡൗട്ടാണ് നമ്മുടെ സർവീസിന് എങ്ങനെ എങ്ങനെ അത് പൊസിഷൻ ചെയ്യണം. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ പ്രീമിയം പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണോ, അതോ എങ്ങനെ പ്രൈസ് ചെയ്യണം, കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ആൻഡ് മിക്കപ്പോഴും നമ്മളെ പ്രൈസിങ് വരുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് അല്ലേ. ലൈക്ക് അപ്പോൾ ഹൗ ടു ഹാൻഡിൽ ദാറ്റ്, ഹൗ ടു പ്രൈസ് യുവർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് പൊസിഷൻ യുവർ പ്രൊഡക്റ്റ്? സോ പ്രൈസിങ് ബേസിക് ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദർ ആർ ടു വേസ്. ഇക്കണോമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയും. ഒന്നിക്കിൽ വി പ്രൈസ് ഇറ്റ് വെരി ലോ ആൻഡ് വി സെൽ ലാർജ് വോള്യൂം, വിച്ച് സീംസ് ടു ബി ദ നോം ഇൻ ഇന്ത്യ. സിൻസ് ഐ ഹാവ് മൂവ്ഡ്, ഐ ഹാവ് നോട്ടിസ്ഡ്. Yeah. അല്ലെങ്കിൽ യു പ്രൈസ് ഹൈ ഓർ പ്രീമിയം ബട്ട് യു ഹാവ് എ സ്മോളർ ക്ലയൻറ്റ്. പക്ഷെ ആക്ച്വലി റിസ്വാൻ, ഇവിടെ ഇതല്ല കേട്ടോ പ്രശ്നം. ദ ഇഷ്യൂ ഇസ് നോട്ട് നോയിങ് വിച്ച് മെത്തേഡ് ടു ടേക്ക്. What I have noticed through my coaching and even as a business owner myself is ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മണി മൈൻഡ് സെറ്റിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് വളർന്നു വരുമ്പോൾ when we are conditioned about a lot of things about money and most of it is negative. We hardly hear anything positive about money. മണി മരത്തിന്റെ മുകളിൽ, പൈസ മരത്തിന്റെ മുകളിൽ കായ്ക്കില്ല, പിന്നെ ഇതിനിപ്പം നമുക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അത് നമുക്ക് പറ്റില്ല, ഇത് വാങ്ങാൻ കഴിയില്ല, ദിസ് ഇസ് ടു എക്സ്പെൻസീവ്. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടർ വേറൊരു ഡോക്ടറിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ പൈസ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ ശപിച്ചു കൊല്ലും. So there's so much of negativity surrounding money, which is what sort of flows into the whole pricing. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സർവീസ് പ്രീമിയം ആയിട്ട് പ്രൈസ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഗെറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ബ്ലോക്കേജ് ഫ്രം പീപ്പിൾ. സോ what I generally ask them is, first you work on your money mindset. You read books, you invest in stocks or shares, you surround yourself with people who are very comfortable talking about money and slowly change the conditioning that you're so used to. Though it's more psychological. എന്നിട്ട് you get into the whole money side of thing. അപ്പോൾ some artists, they are inherently very confident about their art. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു let's say ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഹോം ഡെക്കോർ ആയിട്ട് സെല് ചെയ്യുന്ന one of their art pieces 2,000-3,000 dirhams ഒക്കെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ they don't have an issue. And they find also clients to buy at that price. But then there are artists who are extremely talented, but agathe they are very confidence levels is very low. അപ്പൊ ആ 3,000 സാധനം കൊണ്ടുപോയി 100 ദിറംസിനൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കും. So more than the pricing, I would say it's about your money, your confidence around money and the way you think about money. അത് ആദ്യം ശരിയാക്കിയിട്ട് വേണം പ്രൈസിംഗിലേക്ക് പോകാൻ. Now to get into the technical side of pricing, my piece of advice is always to make sure that you are making a profit. So small business-ലൊക്കെ പൊതുവേ കാണുന്ന ഒരു മെന്റാലിറ്റി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എനിക്ക് ഇതിന് ഞാൻ ഇത്ര ചെലവാക്കുന്നത് അത് തിരിച്ചു കിട്ടിയാൽ മതി. ഇതിന് ഈ എന്താ പറയുക കോസ്റ്റ് ഓഫ് സപ്ലൈസ് എന്താണ്, അതെനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയാൽ മതി, എനിക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല. That shouldn't be the objective. Then what's the point of the business? You're not running a charity or an NGO or anything. You're running a business. Appo you should always make enough for your business to sustainably grow and also reach that എന്താ പറയുക, ഇപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ സ്കൂൾ ഫീസ് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങിക്കൊടുക്കണം കുട്ടികൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും വേറെ തരത്തിൽ ഫൈനാൻഷ്യലി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്തുന്ന രീതിയിൽ യു ഹാവ് ടു റൺ യുവർ ബിസിനസ്. അപ്പോൾ നമ്പേഴ്സ് എപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വെർ I get another blockage. I'm not good at numbers, എനിക്ക് അക്കൗണ്ടിങ്ങും ബുക്ക് കീപ്പിങ്ങും ഒന്നും ഇഷ്ടമല്ല. Okay. So like I said earlier, video marketing, video പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ, if you want your pricing to be correct, you will have to do accounting and bookkeeping and all of that.
അതൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയി ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്തേ തീരൂ. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് one of those things that you don't like but you have to do anyway. Get out of the comfort zone. Yes. Exactly. Or just hire someone on a part-time basis and get it done. Like an expert accountancy ഒക്കെ പഠിച്ച ആരെങ്കിലും ഹയർ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ make them look at your numbers, because അവരാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവായി ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുക whether your pricing is working for you or not. So like consultancy കാര്യങ്ങൾ പോവാ. Okay. അതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇഷ്ടംപോലെ അപ്വർക്ക് ഒക്കെ പോലെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം യു ക്യാൻ ഈസിലി ഫൈൻഡ് ഈവൻ അതർ വിമൻ who are accountants who do these കുട്ടി കുട്ടി accounting work for small business owners. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ഒരു ഏറ്റവും പ്രശ്നം എന്താ അറിയോ? When I think of that, I don't know if you have felt it. അതായത് നമുക്ക് I believe that if you want to make money, you have to spend money. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ മേക്ക് മണി എന്നുള്ള ഒരു തോട്ട് മാത്രമേ എപ്പോഴും വരാറുള്ളൂ. സ്പെൻഡ് മണി എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിന് നമ്മൾ എതിരാണ്. ശരിയാണോ? It's very prevalent, especially as a coach. I have noticed it's so difficult for people to understand the value of coaching or mentorship. Oh, yeah. It's intangible, so they can't, like, I have nothing to show physically. And for a lot of people it's an unnecessary expense when it's not. Appadund, yes. Yeah, great, awesome. So അടുത്ത എൻ്റെ ഒരു നിങ്ങൾ ഇപ്പം അപ്വർക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓരോ ഫേസിൽ കുറേ ടൂൾസ് കുറേ പ്രാക്ടീസസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഇപ്പം കോണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് കോണ്ടന്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ലിങ്ക്ഡിനിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ലൈക്ക് യു ക്രിയേറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് വീഡിയോസ്, ഐഡിയാസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് വൺ ടു ക്രിയേറ്റ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി, മറ്റൊന്ന് ടു എന്താ പറയുക ടു ക്രിയേറ്റ് എ സിസ്റ്റം ഫോർ യു ബേസിക്കലി. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂൾസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? അതുപോലെ തന്നെ കോണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ നിങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒബ്വിയസ്ലി നിങ്ങൾ പാരൻ്റ് ആണ്, യു ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ടു ഡു. ആൻഡ് ഈവൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതും ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഫ്രീ ടൈം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇന്നൊരു ടൈം പറഞ്ഞിട്ടാണ്, റൈറ്റ്? യു ക്രിയേറ്റ് എ സിസ്റ്റം ഫോർ യു അല്ലേ? സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂൾസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടൂൾസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് എല്ലാവർക്കും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന? The first thing on my list is Canva, lifesaver. Canva, it's like getting better and better. ഞാൻ Canva initial stages മുതൽ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഒരാളാണ്. And I've seen it grow massively, and it makes me so proud to call myself a Canva user. And it's again a women-owned business. അപ്പോൾ Canvaയിൽ ഇപ്പം റീൽസ് ഒക്കെ ആക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. ലൈക്ക് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് വാണ്ട് ഫിൽം യുവർ സെൽഫ്, Canvaയിൽ തന്നെ ഓൾറെഡി കുറച്ച് സീനിക് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അതെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൊട്ടേഷൻ ഇടുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി. കെറൂസൽ പോസ്റ്റ് ആയാലും എന്തായാലും ദേ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടെംപ്ലേറ്റ്സ്. ദിസ് സോ മച്ച് ഓൺ Canva ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഡു. പിന്നെ വീഡിയോക്ക് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് InShot, which is very popular among a lot of people. My phone is literally my lifeline. I actually have very simple workflow method. I'm not, എനിക്ക് അങ്ങനെ കണ്ടമാനം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. Okay. When I was into scheduling post early on and adokke, I used to use Creator Studio of Facebook. പക്ഷെ I have noticed it's a little glitchy. ചില സമയത്ത് they don't post on time. But അതുപോലെ വേറെ കുറെ ആപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, Planoly and Later. എനിക്കൊന്ന് Canvaയിൽ തന്നെ ഷെഡ്യൂൾ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഉണ്ട്. I have not used it personally, but I've seen it. Yeah. അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. പിന്നെ I use Gmailന്റെ drafts ഇല്ല. That is what I use to make my list, to-do list. Okay. So what I have done is I divide my to-do list into work and home. ആദ്യം എല്ലാം മിക്സ്ഡ് അപ്പ് ആയിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പോൾ I split it into two, work and home. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹോമിൽ പോവും, എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വർക്കിൽ പോവും. I used to use bullet journal a lot, പക്ഷെ ഇപ്പം എനിക്ക് ഇരുന്ന് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ല ഇപ്പോൾ as of now. So which is why I use Gmail. Yeah, that's pretty much it. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്, ലൈക്ക് എസ്പെഷ്യലി
ഞാൻ ഈ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ കുറേ എന്താ ഹോം മേക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്. പല ടൈപ്പ് ചെറിയ ചെറിയ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷെ അവർ എപ്പോഴും ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ വിച്ച് ഐ കം ടു ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇറ്റ്സ് ടു ഫൈൻഡ് എ ബാലൻസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ടു ക്രിയേറ്റ് എ സിസ്റ്റം ബേസ് അപ്പാരന്റ്ലി. അപ്പോൾ എപ്പോഴും അവർ പോയിട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ കുറേ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് വരാറ്. അപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന സിമ്പിളായിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ, ഒരു ബുക്കും പെന്നും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഇരുന്ന് എഴുതാം. That's all that we need. അത്രേ വേണ്ടു. ആ ബുള്ളറ്റ് ജേർണൽ ഞാൻ when I share on my stories, because I'm a calligraphy artist, so ഞാൻ കുറച്ചത് മുഞ്ചൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് എഴുതാന്. So people are like, oh, I don't have a bullet journal, or I don't have this pen, or I said, you don't need any of that to organize your life. ഒരു ബുക്കും പെന്നും അത്രേ വേണ്ടു. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വേറൊരു സംഭവമുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ എസ്പെഷ്യലി കോണ്ടന്റ് മാർക്കറ്റിങ്ങിന്റെ ഒരു ഏജ് ആണ്. നമ്മളിപ്പോൾ എപ്പം കോണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിന്തിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വിച്ച് ഗാഡ്ജറ്റ് ടു ഗെറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ വിച്ച് ഗിയർ ടു ഗെറ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. റൈറ്റ്, ഏത് ക്യാമറ വാങ്ങിക്കണം, ഏത് മൈക്ക് വാങ്ങിക്കണം. ഫോൺ ക്യാമറ is all that you need. ടോട്ടലി. ഞാനിപ്പോ ഇപ്പൊ ഉള്ളത് എന്താ പറയാ, it's an online tool that you can get free, free ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന കുറേ ടൂൾസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് അഗെയിൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഞാൻ എടുക്കാറുള്ളത് ഫോണിലാണ്. ആൻഡ് what I found, ഞാനും initially I thought the same way, I had the same doubt, ഏത് മൈക്ക്. It was so confusing and so draining. ഓരോ ആഴ്ചയും പുതിയ ടൂൾ വരും, എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും. ഇതല്ല, ഇനി ഇത് വരുമ്പോ അത് കൊണ്ടുവരാം. ആമസോണിൽ പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൈക്ക് നോക്കിയാൽ ഒരു 100 മൈക്ക് വേറെ. It is too overwhelming. So initially, okay, then I thought, okay, I'll just get something. I just bought it to get started. When I got started, I understood, okay, എനിക്ക് മനസ്സിലായി തുടങ്ങിയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് what is next in that I should upgrade, ഇതാണ് what I should upgrade and all that. പിന്നെ വേറെ സംഭവം കൂടി ഉണ്ട്. ഈവൻ ചീപ്പ് ക്യാമറാസ് വെച്ചിട്ട് ലൈറ്റിംഗ് നമുക്ക് സെറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോസ് ക്വാളിറ്റി കുഡ് ബി ഓസം. ലൈറ്റിംഗ് നമ്മൾ ആരും ചിന്തിക്കാത്തൊരു പരിപാടിയാണ്. So there are so many things that you learn as you go on, അല്ലേ? As you go, അതെ. Okay, all right. So അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അടുത്തൊരു ചോദ്യം എന്നുള്ളത്, ആസ് ഐ ഓൾറെഡി മെൻഷൻഡ്, ഒബ്വിയസ്ലി നിങ്ങളൊരു ടാർഗറ്റ് സെഗ്മെന്റ് എന്നുള്ളത് മോംസ് ആണ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി അവർക്ക് കുട്ടികളുണ്ടാവും, ഫാമിലി ടു ടേക്ക് കെയർ, കുറേ കാര്യങ്ങൾ, വീട് ജോലി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഓൾസോ ദേ ഹാവ് ടു റൺ എ ബിസിനസ് ആസ് വെൽ, അല്ലേ? സോ ഹൗ ടു എന്താ പറയുക, ഈ ഒരു ബാലൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ. So how to do that? How to find the balance? How do you find balance? Rizwan ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷമായില്ലേ പോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്, റൈറ്റ്? Yeah. Have you found the balance? Okay. I didn't expect that. I don't believe in balance, frankly. I don't believe there is something called as work-life balance. I just believe in getting things done. Yeah. അത്രേ ഉള്ളൂ. It's as simple as that. There is no balance. അങ്ങനത്തെ അത് it's a myth. അങ്ങനെ എനിക്ക് വർക്കും ലൈഫും ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുന്നത് എനിക്ക് ചുമ്മാ ബണ്ടലടിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടിയില്ല. There is no balance, and I think the sooner we accept it, the better for us. Okay. എനിക്കത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുത്തു, which is why I'm saying this. I always when I started my business in Dubai, Pretty Paper Studio, under short form PPS. So when I started PPS, I remember how this thing I used to be, and എന്താ ഒരു വേർഡ് പറയാ, വീട്ടിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ, ബിസിനസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു ഞാൻ. വെരി സ്റ്റേൺ വിത്ത് മൈസെൽഫ്, വെരി സ്ട്രിക്റ്റ് വിത്ത് മൈസെൽഫ് about having that balance. പിന്നെ പയ്യെ 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 മനസ്സിലാവാൻ തുടങ്ങി that this is not something that I can do. You find time, you do it. Yeah, it's just one of the things that I can say is there will be days when work takes precedence and you just have to give your full, and there will be days when home or personal life takes precedence and you have to give it your full. അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ആ വർക്കിന് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് പ്രശ്നമാവും. കുറച്ച് പ്രശ്നമാവും, which is okay, because the next day you can always make up for it, by going back and doing what you have to do.
Okay. So I think ഇവിടെയാണ് where there is an importance of a team come in അല്ലേ, like having a team എന്നുള്ളത്. So എന്താ പറയുക, ഏത് ഒബ്വിയസ്ലി ഒരു സ്മോൾ സ്കെയിൽ ബിസിനസ്സിന് ഒരു ടീം ഹയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ അല്ല. മിക്ക ബിസിനസ്സും ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് റൺ ബൈ 1 or 2 person, ആ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരനായിരിക്കും റൺ ചെയ്യുന്നത്. സോ എന്താ നമ്മൾ ഈ ടീം ഹയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് ഷുഡ് വി എന്താ പറയുക ലുക്ക് ഫോർ, അതേപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, എങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ ഹയർ ചെയ്യണം, and when to hire on as well? See, when to hire is ഇവിടെയാണ് കുറേ ആൾ ലേറ്റ് ആവുന്നത്. A lot of people, even including me, എല്ലാം ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ചെയ്ത് അവസാനം ഫുൾ താപാനായി ഡിപ്രഷനൊക്കെ ആയി വരുമ്പോൾ ഓ ഐ നീഡ് ടു ഹയർ സമ്മൺ. അങ്ങനെയല്ല, ആ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ ഹയർ ചെയ്യുന്നതാണ് സ്മാർട്ട്നെസ്. ദാറ്റ്സ് ദ സ്മാർട്ട് തിങ് ടു ഡു. എങ്ങനെ ഹയർ ചെയ്യണം, ലൈക്ക് യു സെഡ്, a lot of times people don't have the budget to hire full-time employees and all. It also depends on the country you're living in, like our rules and regulations. While hiring someone is very difficult. There's a lot of legalities and formalities and paperwork. Especially a male employee is a lot more costlier than a female employee because of the visa thing and all of that. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ ഐ ഹാവ് നോട്ടീസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ ലോട്ട് മോർ ഈസിയർ. റൂൾസ് ആർ എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് മോർ റിലാക്സ്ഡ്. വിസ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ ബിക്കോസ് വി ആർ ഓൾ ഇന്ത്യൻസ്. സോ ആദ്യം യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഒരു പാർട്ട് ടൈം ബേസിസിൽ ആരെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് 3 hours 4 hours അങ്ങനെ ഫുൾ ടൈം അല്ലാതെ അങ്ങനെ തുടങ്ങി. And then if that person seems like a good fit for you, then you can make them gradually full-time employee kaakittu. Angana. It could be your cousin who has just finished college and is tera para nadakune looking for a job sort of thing. Or you can place an ad, or you can even look at Upwork. So one of the good things that has come out of COVID is that a lot of us have gotten used to this whole work from home. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കോണ്ടന്റ് ക്രിയേഷന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു നീഡ് സമ്മൺ. ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് നെസസറിലി ഹാവ് ടു ബി സമ്മൺ ബേസ്ഡ് ഇൻ കൊച്ചിൻ ഓർ കണ്ണൂർ. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സമ്മൺ ഹു ഇസ് എനിവെയർ റിയലി, എനിവെയർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഓർ ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലൊക്കെ പോയി നോക്കാം, ലൈക്ക് അഡ്വർടൈസ് യുവർ ജോബ് ആൻഡ് അങ്ങനെ. One of the things that I have noticed with my previous company, PPS, was ഞാൻ ആ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ ആയിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത്. ആ സമയത്ത് e-commerce was literally unheard of. Souk, which is now under Amazon, was I think the only e-commerce platform ആ സമയത്ത്. അപ്പോൾ it was very difficult to find people who understood what I want them to do. ഇപ്പോൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഡേറ്റ എൻട്രി, സിമ്പിൾ ടേംസ് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വാസ് ഡേറ്റ എൻട്രി, പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനായി ഒക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ബിക്കോസ് people aren't used to that kind of work. Awareness create ചെയ്യാനുള്ളത് difficult ആയിരുന്നു. Okay. Because they're used to going for traditional jobs 9 to 5 എന്നിട്ട് കസ്റ്റമർ സർവീസ്, അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ് ജോബ്സ് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ now thankfully things are changing. But even then, I think that is one of the main areas where you might find it difficult. That is to find someone who understands these non-traditional businesses or non-traditional jobs. അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയയിൽ കുറച്ച് യങ് ഫ്രഷ് കോളേജ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സിനൊക്കെ എടുത്താലാണ് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പം. Because it's easier for us to mold them, and they're also on social all the time. So they know how things work compared to, let's say, someone in their 30s or 40s. Okay. This is not to say that older people are not adaptable, but generally speaking, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ I have faced with my online store back then. Okay, all right. അപ്പോൾ your business is running fine. ലൈക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു നല്ല റൂട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് എന്താ പറയുക, ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റിൽ എ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ബിസിനസ്. സോ ഇനി ഇത് എങ്ങനെ സ്കെയിൽ ചെയ്യാം, ഓർ ഹൗ യു ടേക്ക് എ ഡിസിഷൻ ഓൺ ഹൗ ടു സ്കെയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇനി എങ്ങനത്തെ ഒരു ബിസിനസ് ആയിട്ട് മോൾഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ഹൗ യു ഡു ദാറ്റ്?
Like, is it like, what I have observed is that once a small business is always a small business, like mostly. Okay, so അവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് റിസ്വാൻ. So the first thing to answer the first part of your question, ഈ സ്കെയിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതുണ്ടല്ലോ, it's usually very organic. It doesn't happen. It's slow and it's organic, and as a business owner, you will know when it is time for you to scale. അതിങ്ങനെ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഉറങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല. Um, so in my case, when I started PPS, I had only like 30-40 products on my website. And it took me a while to find my footing in Dubai. പക്ഷെ അത് സംഭവിച്ചപ്പോൾ ഗ്രാജുവലി പ്രോഡക്ട്സിന് ഡിമാൻഡ് കൂടാൻ തുടങ്ങി, ലൈക്ക് മോർ വെറൈറ്റി ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സിന്. അങ്ങനെ ഉള്ള അപ്പോൾ ഒരു 40 പ്രോഡക്ട്സിന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു 4,000 പ്രോഡക്ട്സ് വരെയൊക്കെ പോയി വെബ്സൈറ്റ്. Online store, and then later I had my physical store and all of that. So it's a very natural and organic process, and our business തന്നെ നിങ്ങളോട് പറയും. നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സും മാർക്കറ്റും ഒക്കെ the demands, the feedback we are getting from our clients, അതൊക്കെ തന്നെ പറയും when is it time for you to add more products or hire more people or open a different branch in a different city. It's all about listening to your clients, listening to your market, and understanding what is it they're demanding from you. Okay, അതിനനുസരിച്ച് ഉള്ള ഡിസിഷൻസ് എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോവാം. ഒന്ന് രണ്ട് സിംറ്റംസ് പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വൺ ഇസ് വേർ യു ഗെറ്റിംഗ് സോ മെനി ഓർഡേഴ്സ്, ലൈക്ക് യു ഗെറ്റിംഗ് ഇനണ്ടേറ്റഡ് ബൈ ഓർഡേഴ്സ് ആൻഡ് യു ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ടു ഡു വിത്ത് യുവർ സെൽഫ്. ലൈക്ക് രാത്രിയും ഉറങ്ങാൻ സമയമില്ല, രാവിലെയും സമയമില്ല, ഫുൾ ടൈം യു ആർ ലൈക്ക്, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ടൈം. ആ ടൈം ആക്ച്വലി ക്രോസ് ചെയ്തു, ബട്ട് ദാറ്റ്സ് ദ ടൈം when you should be hiring more people. പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, another symptom is when people are coming to you and you're not going to them anymore. Even if you don't post content on Instagram for a week or two, you're still getting orders. Okay. That means you're in a good place to move forward. Okay. All right. Yeah. Sorry. Then a second part where you said small remains small എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അത് again is the mindset. എൻ്റെ ഒരു കുട്ടി ബിസിനസ്സാണ്, പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല, അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കും, അത്രേ ഉള്ളൂ. So it's all about the mindset. You think your business is small and you shrink yourself, then you're going to be small. But if you see it as a business and you treat your business as a business, it will grow. Adivali. So how to work on the mindset? It's all about mindset actually. Okay. As a coach, what I have learned from my experience is half of the time I'm giving mindset coaching to my clients more than strategy and technique, because I think it was Tony Robbins who said success is 80% mindset and 20% strategy. അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു quote ഉണ്ട് മൂപ്പരുടെ, which is absolutely true. It's all about your mindset. എനിക്ക് ഈ കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഞാൻ ചെയ്യും എന്ന് വിശ്വസിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ there's no one, nothing that can stop you. Okay. And also for housewives who are listening, or for anyone based out of their house, if you can manage a married relationship with children, business is nothing. Business is ഒരു ബിസിനസ് നടത്താനുള്ളതൊന്നും ഒരു പുത്തിരിയല്ല. ലൈക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളെ രാവിലെ എണീറ്റ് ടിഫിനൊക്കെ ആക്കി സ്കൂളിൽ അയക്കുന്ന ആ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇല്ല ഒരു ബിസിനസ് നടത്താൻ. So a lot of people think business is a huge deal and personal life is easy, but it's the other way around. Business is actually easy. You just have to reframe the way you think. Okay. Also, negative അടിക്കല്ല. This is like one question. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു entrepreneurial culture that we see through social media, that we are all going through like hustle, like be an entrepreneur and all that. So നിങ്ങളെ അതിൻ്റെ ഒരു take എന്താ? What is your take on everyone being an entrepreneur? Not everyone is cut out for it. Okay. Not everybody is cut out for it. I personally know people
So I come from a business family. My oppa, my maternal grandfather, my maternal uncles are all business people, and they are pretty well known in Kannur actually. If I say it out loud, then everyone will know who I am, so I'm not saying it. And I know families where people prefer going to office. And that is what they should do, because not everyone is cut out. I'm not saying one is better than the other. രണ്ടിനും അതിൻ്റെതായ pros and cons ഉണ്ട്. So if ever you feel like, no, I should just take up a job and, draw a monthly salary, there's no shame in that. അതിന് ഒരു വാല്യൂ കുറവ് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. If that is what you want to do that. And if you feel like, no, I want to be an entrepreneur, then do that. Okay. All right. So, last, before we wind up, last two question. And first question എന്നുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ റൈറ്റ് വാട്ട് ലൈക്ക് നിങ്ങളെ ഒരു ഇത് പറയുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ മെയിൻ തിങ് ഓർ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇൻ എ ബിസിനസ് ടു റൺ എ ബിസിനസ്? മൈൻഡ് ഓക്കെ. ഓൾ റൈറ്റ്. ട്രസ്റ്റ് ദ പ്രോസസ്. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട്, ഒരു ജിമ്മിൽ പോയിട്ട് 10 കിലോ വെയിറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ള വർക്ക്ഔട്ട് is actually much more easier compared to working on your mindset and changing your mindset. Because അത് ചെറുപ്പത്തിലേ ഉള്ള നമ്മുടെ കുറേ തിങ്കിങ് പ്രോസസ്, ദ ഹാബിറ്റ്സ് ദറ്റ് വി ഹാവ് ഇൻകൾക്കേറ്റഡ്, നാട്ടുകാരെന്ത് പറയും, വീട്ടുകാരെന്ത് പറയും എന്നൊക്കെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, വിച്ച് ആർ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ, വിച്ച് ഇസ് ലൈക്ക് ഇൻ അവർ സബ് കോൺഷ്യസ്. അത് മാറ്റിയെടുക്കലാണ് ജിമ്മിൽ പോകുന്നതിനെക്കാട്ടിയും ബുദ്ധിമുട്ട്. So mindset, if your mindset is, and of course you are never going to reach a point where you are like fully confident, but if you are willing to work on your mindset, then the business side of things it's easy. Okay. So and the last question, technical question ulladu, ningal CBA ennu parnittoru sambam, you run a course, right? So what exactly is CBA? So CBA, or Creative Business Accelerator, is a 90 days coaching program. Thank you for asking this one. Okay. So it's a 90 days coaching program. ഇത് ഞാൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റീവ്സ് ആയിട്ടുള്ള മദേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. It's for 90 days. It includes, so it's not just a online course where you just log in, watch videos and print out PDF. അങ്ങനെയല്ല. There are educational modules and live training and all of that. But adu kudade you also get coaching from me and mentorship from me for 90 days on a daily basis. So you can ask me any question under the sky regarding business and I am going to help you out. And there's also accountability. So I'm a very, some of my clients say that I'm very strict. So ഞാൻ ഹോംവർക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹോംവർക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം. So there's accountability as well. So those 90 days, you will notice a massive growth in you, not just in your business, but also in you as a business owner. Kore mindset coaching and pricing in the coaching and angana. Okay. Beautiful. Awesome. So, if you're listening, I think you should check it out, especially if you're a woman entrepreneur, small scale business owner, and if you're willing to learn more about the business. And I think Neelu will do a perfect job for that. So, one last question, and I just usually ask this to everyone, and you have a stage, you have a mic, and ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും മുന്നിലുണ്ട്, and you're asked to tell them 3 things or 3 learnings, biggest learnings that you have learned along the way. So what would be those things? Oh, great question. So ഇതെല്ലാം ഞാനൊരു ബിസിനസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. Okay. The first thing would be, it's usually our personal matters or personal ലൈഫിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് യൂഷ്വലി നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്. It's not the other way around. ബിസിനസ് അല്ല നമ്മളെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ്സ് യൂഷ്വലി പേഴ്സണൽ ലൈഫാണ് നമ്മളെ ബിസിനസ്സിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്, എസ്പെഷ്യലി ആസ് വിമൻ, ബിക്കോസ് വി ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് അറ്റ് ഹോം ആസ് വെൽ. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വുഡ് ബി, നമ്മൾ ഒരു ഇൻഹിബിഷൻസും കൂടാതെ നമ്മളെ ബിസിനസ്സിനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്തേ തീരും. അങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിന് ഒരു ഗ്രോത്തും സ്കെയിലിംഗും ഒക്കെ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ.
If we stay within our comfort zone and we're like, okay, ഞാൻ ഇത്രേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ, എനിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ മതി എന്നാണെങ്കിൽ അത്രയൊക്കെ കിട്ടത്തുള്ളൂ. If you really want to take your business forward and if you really want to make something out of it, like time freedom, financial freedom, അങ്ങനത്തെ ഒരു ലെവലൊക്കെ എത്തണമെങ്കിൽ you have to market your business without any inhibitions. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം would be consistency matters. It matters a lot. കൺസിസ്റ്റൻസി എന്നതിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം 3 ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റ് ഇടണം എന്നല്ല. But if you decide you're going to post once a week or twice a week, then make that decision and stick with it and show up every week. ഇങ്ങനെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ മാത്രമേ മറ്റുള്ളവർ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കത്തുള്ളൂ. So if you want your business to be taken seriously, then you have to consistently show up. തോന്നുമ്പോൾ ശരിയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ്. Okay, I can't agree more. I can't agree anything more to that. കാരണം one thing I always say, അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഹൈലി ടാലൻ്റ് ആയിട്ടൊരു മ്യൂസീഷ്യൻ ആണ് ആൻഡ് യു ആർ ലൈക്ക് എക്സ്ട്രീംലി ടാലൻറ്റഡ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇഫ് യു ജസ്റ്റ് പ്ലേയിങ് ഇൻ യുവർ ഓൺ റൂം, നോബഡി ഈസ് ഗോയിങ് ടു നോ യു, നോബഡി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഗിവ് യു മോർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. പക്ഷേ ഇഫ് യു ജസ്റ്റ് കം ഔട്ട് ആൻഡ് സേ, ഷോ ദ വേൾഡ് ദാറ്റ് യു റിയലി ആർ ടാലൻറ്റഡ്, ഓൺലി ദെൻ എവറിത്തിങ് ചേഞ്ചസ്. Show that and show that consistently. Yeah, definitely. കാരണം എന്നെ ആരും whenever I start something, it's like he just came up with something, he'll just quit for something. It was just like that. And now I'm very happy, constant. At least I'm doing the podcast and it is a bit more serious as well right now. So it's amazing. Yeah, you're doing a really fantastic job. 50 episodes chillara karyonnalla. Thank you. And your reels are always popping up on my feed because you're consistently putting out content. Once a day I always see your reel. Somehow it comes up on my feed. That's because of the consistency. And അങ്ങനെ ഷോ അപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ മാത്രമേ മറ്റുള്ളവർ സീരിയസ് ആയിട്ടും എടുക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് മാത്രമല്ല ട്രസ്റ്റും ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഇഫ് യു ആർ someone who is more of like ഈദ് കാ ചാന്ദ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ വല്ലപ്പോഴും വന്ന് ഒന്ന് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പൊതുവെ ട്രസ്റ്റ് കുറവാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും. സോ ദാറ്റ് വാസ് ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഐ തിങ്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ലൈക്ക് സ്പെഷ്യലി if we talk about in a beginner level, കുറേ ആൾക്കാർ ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, കുറേ ആൾക്കാർ തുടങ്ങിയിട്ട് ഹൗ ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫോർവേഡ് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഉള്ളവരുണ്ടാവും. സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ഹെൽപ്പ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ. സോ ഫൈനലി എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ സംതിങ് ദാറ്റ് യു forgot or something you wanted to add upon, it's up to you. ഇല്ല, അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല. ഐ തിങ്ക് we covered quite a bit today. Okay. All right. So thank you, Neelu. ഞാൻ നീലുവിൻ്റെ സോഷ്യൽസും വെബ്സൈറ്റും കാര്യങ്ങളും ലിങ്കൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും. You can check the accounts and the website and all out. Also check out CBA as well. So thank you so much for doing this. It really means a lot. Wishing you all the best and thank you. See you sometime very soon. Appurekkum anyum let there be so many things happening around you so that we could talk about all of that as well. Yeah. Okay. Until we meet again. Yeah, until we meet again. Take care. Good night, good evening, good morning. Malayali parakkate.